The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 21, Text number 22, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 16th, 2010, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 21, Text number 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Rishir Uvacha. Ivyavalikam pranatob janabas. Tamavabashe vachasamritena. Tamavabashe vachasamritena. Suparna paksho parirochamana. Suparna paksho parirochamana. Premasminod vikshana vibramadbru. Premasmitod vikshana vibramadbru. Rishir Uvacha. It yavyalikang pranutob janabas. Tam ababashe vachasamritena. Suparna paksho parirochamana. Premasmitod vikshana vipramadbru. Translation and purport by Srila Prabhupada. Maitreya resumed, similarly, or rather sincerely extolled in these words, Lord Vishnu, shining very beautifully on the shoulders of Garuda, replied with words as sweet as nectar. His eyebrows moved gracefully as he looked at the sage with a smile full of affection. Purport. The word Vachasamritena is significant. Whenever the Lord speaks, he speaks from the transcendental world. He does not speak from the material world. Since he is transcendental, his speech is also transcendental, as is his activity. Everything in relation to him is transcendental. The word Amrita refers to one who does not meet with death. The words and activities of the Lord are deathless, and therefore they are not manufactured of this material world. The sound of this material world and that of the spiritual world are completely different. The sound of the spiritual world is nectarian and eternal, whereas the sound of the material world is hackneyed and subject to end. The sound of the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare, everlastingly increases the enthusiasm of the chanter. If one repeats monotonous material words, he will feel exhausted. But if he chants Hare Krishna 24 hours a day, he will never feel exhausted. Rather, he will feel encouraged to continue chanting more and more. When the Lord replied to the sage Kardama, the word Vachasamritena is specifically mentioned, since he spoke from the transcendental world. He replied in transcendental words, and when he spoke, his eyebrows moved with great affection. When a devotee praises the glories of the Lord is very satisfied, and he bestows his transcendental benediction upon the devotee
without reservation, because he is always causelessly merciful toward his devotee. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha So, when Krishna speaks, it is as sweet as nectar. Not only is it as sweet as nectar, it is nectar. So, how fortunate is that person who gets to hear Krishna's words? The good news is that even if we do not directly hear Krishna's words, if we can hear the words of Krishna given in the scripture, or the words of Krishna repeated by the devotees of Krishna, that is also nectar. Добрите новини са, че не само ако слушаме директно от Кришна, но ако слушаме думите дадени в свещените писания или изговорени от предано данните на Кришна, тези думи също са нектар. In the material world there is some radio wave, you see, the radio transmitter is sending out radio waves. В материалния свят има радиопредаватели, които излъчват радиовълни. The further away you get from that radio transmitter, the weaker the signal becomes. Колкото повече се отдалечават от този радиопредавател, толкова повече отслабва сигнала. But this radio transmitter tower, Krishna, но тази радиопредавателна кула, наречена Кришна, he is so powerful той е толкова могъщ, that the signal never loses power. че сигнала, който се излъчва от него, никога не губи силата си. Even if you're 10 million miles away from the radio transmitter tower, дори да се намирате на 10 милиона мили разстояние от тази, even if you're 5,000 years removed when the original vibration was spoken, дори да сте отдалечени във времето на 5000 години, откакто е бил излъчен първоначалния сигнал, that vibration never loses power. Тази вибрация никога не губи своята сила. So that when we hear it repeated by the devotee, когато чуваме тази вибрация повторена от предан даден, it's just as good as being there with Krishna himself. Това е същото като да бъдеш директно да слушаш от Кришна.
In other words, whether you had the good fortune of being on that chariot 5,000 years ago when the Bhagavad Gita was spoken, С други думи, независимо дали сте били преди 5000 години на колесницата заедно с Кришна, когато изговоря на Бхагавад Гита, or whether you are reading Prabhupada's Bhagavad Gita as it is 5,000 years later, или четете Бхагавад Гита такава, каквато е на Прабхупад 5000 години the по-късно, power, the potency of Krishna's words are the same. силата и потенцията на думите на Кришна е същата, не се е променила. You can get just as much benefit as Arjuna did. Вие може да получите също благо, което е получил и Арджуна. Simply depends on the quality of your hearing. Просто зависи на качеството на вашето слушане. If you can hear with the same bhakti as Arjuna, Ако вие слушате със същата преданост бхакти, с която Арджуна е слушал, you will get exactly the same result as Arjuna. вие ще получите точно същия резултат като Арджуна. So, even though it is the sweetest nectar, И въпреки, че това е най-сладкият нектар, if we do not hear properly, sometimes we will think it is poison. ако не слушаме внимателно, ние понякога си мислим, че това дори е отрова. So all you have to do to taste the nectar is hear properly. Така че всичко, което трябва да направите, за да вкусите от този нектар, е да слушате правилно. So what is that proper hearing? Какво е правилното слушане? That is described in Bhagavad Gita. Това се описва в Бхагавад Гита. Tanvadi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanena tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Просто се опитай да разбереш истината, като се обърнеш към духовен учител. Inquire from him submissively. Питай го смирено Render service unto him. и му давай служене. The self-realized souls can impart knowledge unto you Себепозналите си души могат да ти дадат знание, because they have seen the truth. защото те са видели истината. So why does Krishna say render service? Защо Кришна казва давайте служене? I mean, isn't hearing alone enough? Не е ли достатъчно просто човек да слуша? Well, this is not academic knowledge. Не, защото това не е академично знание. That you memorize some facts like in the university and then you repeat it on the exam. Да запомните някакви факти в университета и после да ги повторите на изпита. This knowledge is realized knowledge. Това знание е реализирано знание. In other words, you can hear that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. You see, that's theoretical. С други думи, вие може да чуете, че Кришна е върховната божествена личност. But when you become qualified to see Krishna face to face, that is realized knowledge. Но това е теоретично. А когато се квалифицирате да видите Кришна директно лице в лице, това е реализирано знание. So, how do you make that transition from theoretical knowledge to realized knowledge? Така как правим този преход от теоретичното към реализираното знание? That transition occurs to the degree that one enters into that mood of service to the spiritual master. Този преход се случва в степента, в която човек навлезе в това настроение на служене към духовният учител. Anyone can hear that Krishna is God. Всеки може да чуе Кришна е Бог. But how many will directly see God face to face? Но колко са тези, които директно ще видят Бога лице в лице? That seeing God face to face, that requires the service attitude. За да видим Бога лице в лице се изисква настроение на служене. Oh, why should I serve Guru? I'll just serve Krishna. Някой може да си каже, защо пък да служа на Гуру? Аз ще служа на Кришна. I mean, Guru is too demanding, you know. Krishna just stands there, you know, on the altar. Гуру много изисква, пък Кришна там си стои. He's much less trouble, but the Guru needs this. He has to have his laundry done. He has to have this, that, so many things. Пък Гуру иска толкова много неща да му се береш прането и толкова много неща изисква. I'll just serve Krishna. Просто ще служа на Кришна. Well, what does Krishna say? Но какво казва Кришна? He says you should serve the spiritual master. Той казва, че трябва да служим на духовния учител. So even if you argue, no, I will just serve Krishna, if you say, Krishna, I'm going to serve you, whatever you want me to do, then what does he say? You serve the spiritual master.
Дори да искаме да служим само на Кришна и ще казваме, ние ще правим, Кришна ще прави каквото кажеш и той казва ми служи на духовния. So you can't really escape serving Guru. Така че не може да избягате служенето на Гуру. And it's further confirmed in the Adi Purana. Освен това се потвърждава в Ади Пурана. Ye me bhakta jana parata na me bhakta shtate janaha mad bhaktanam che ye bhaktas te me bhakta tamamata. Ye me bhakta jana parata, O son of Pritha, one who is my devotee. Кришна казва, о сине на Прита, този, който е който казва, че е мой предан. Na me bhaktas. He's not my devotee. Той не е мой предан. You don't play with your hands. Just sit nicely like a yogi and hear. Learn how to play with your mind by tuning in. Sit like a yogi very nicely, you see. Sit straight and hear nicely. Yeah. So, Krishna says, the one who is my devotee, he is not my devotee. Кришна казва, този, който казва, че е мой предан. But the devotee of my devotee, he is my devotee. Той не е мой преданодаден, но преданодаденият на мой преданодаден, той е мой преданодаден. So we should, Prabhupada says, you should not hear from the spiritual master gratis, without giving some service. Шрила Прабхупад казва, човек не трябва да слуша от духовният учител гратис, без да отдава някакво служене. If we render service to Guru, then we get realized knowledge. Ако отдадеме служене на Гуру, тогава знанието става реализирано. We get transcendental realization. Ние получаваме трансцендентална We реализация. experience a transformation of consciousness. Това, което се случва, е, че ние преживяваме трансформация на съзнанието. We enter into a meditative state. Ние влизаме в медитативно състояние на съзнанието. We are connected with the transcendental platform at every minute. И се свързваме с трансценденталната платформа във всеки миг. We're experiencing a festival of bliss at every minute. Където, на която платформа ние изпитваме фестивал. Whether you're at the temple, whether you're at your workplace, at school, whatever you may be. Независимо дали сме в храма, в училище или на работното място. By taking this mood of service to Guru and Krishna, приемайки това настроение на служене на Гуру и Кришна, then you enter into a state of transcendental meditation. Тогава ние влизаме в състояние на трансцендентална медитация. And you will taste the sweetest nectar. И ние ще вкусим от най-сладкия according to the degree of your service mood. в степента, в която ние сме в настроение да служим. If you have 1% service mood, you get 1% nectar. Ако имаме 1% настроение на служене, 1% нектар. If you have 2% service mood, 2% nectar. 2% настроение на служене, 2% нектар. So the question is, how much nectar do you want? Така че въпросът остава, колко нектар искате вие? You want a little nectar? Малко ли нектар? Or do you want a whole ocean of nectar? Искате That's your choice. океан от нектар. Така че You're the one who gets to decide how much nectar you taste. вие сте тези, които ще решите колко нектар искате да вкусите. Kripa said, do you want a little bit of nectar or you want a whole ocean of nectar? Крипа си да ти малко нектар ли искаш или цял океан от нектар? Кажи колко искаш. Huh? You want a little teeny bit or you want a whole ocean of nectar? Малка капчица ли искаш или цял океан? Нещо средно. Something in the middle. Something in the middle. Yes, he's speaking for all of us actually. Той всъщност говори за всички. Because we're thinking, well, I don't know, maybe it's too much nectar, you know. If I have to surrender, I mean, maybe it's really too much. Ние си мислим, може би ще бъде твърде много това нектар, да се отдам на I'm tasting so much nectar in my material independence. Аз вкусвам толкова много нектар в моята материална независимост. After all, I can walk around Sophia thinking that I'm the center of the universe. Крайна сметка, аз мога да се разхождам из София и да си мисля, че съм център. So, you know, maybe I'm not really ready for that much nectar yet. Може би още не съм готов за толкова много нектар. See, a child will speak things that an adult won't dare say. But actually he's speaking for all of us. Виждате ли, едно дете казва неща, които един възрастен няма да се осмели да каже, но той говори за всички нас. So why do you not want the full ocean of nectar? Kripa said to tell me. Защо не искаш целият океан от нектар? Може ли да кажеш? Защо не целият океан?
You have an answer or not? Имаш ли отговор или не? Не. Нямаш. No. Huh? He doesn't have No answer. That's right. There is no answer. That's it. There's no reason why not to get the whole ocean. Просто няма причина защо да не искаме целия океан. There is no reason. Няма причина. It's stupidity, that's all. Това е просто глупост. The little child is stupid, we're all stupid. Малкото дете е глупово и ние всички сме You see? We could have a whole ocean of nectar, but yet we're holding on to this idea that I'm the Lord. Ние може да имаме цял океан от нектар, но ние още се придържаме към идеята. I am God. Че аз съм Господар, аз I am the center of the аз universe. съм центъра на Вселената. Everything should be for my pleasure. Всичко трябва да е за моето удовлетворение. It's just like the hand. Точно като ръката. The hand thinks, why should I feed the stomach? Тя си мисли, що пък трябва да храна стомах? I need nutrition. Аз имам нужда от подхранване. I will just take the food and I will squeeze it in my fingers and I will get nutrition through my skin. Просто ще взема храната, ще смачкам в пръстите си и така ще през кожата ще се... I wouldn't want to share the food with the stomach. I mean, you know. Няма да споделям храната с стомаха. I'm just going to take this rice and I'm going to squeeze it and get all the nutrition I can out of it. Просто ще взема този ориз и ще го смачкам и ще се нахраня така. Но... But how much nutrition the hand will get out of the rice by squeezing it? Но колко ще се подхрани ръката от като мачка ориза само? Nothing. Нищо няма да получи. Nothing. There's a story given in the Puranas Пураните се казва следната история. that the bodily parts, they thought, what is this nonsense? Here we are serving the stomach. It sits there and does nothing but enjoy. Частите на тялото си мислили. Що за глупост е това? Ние служиме на стомаха и той пък нищо не прави, само си стои и се наслаждава. We work so hard to feed that rascal stomach and it does nothing but sit there and enjoy. Ние правиме, работим толкова усилено да храним стомаха, той нищо не прави. So the bodily parts, they formed a labor union. Така, частите на тялото формирали такъв профсъюз. And they went on strike, just like British Airways is going on strike now. И започна The flight attendants are going on strike. както служителите на авиолините сега стачкуват. So the bodily parts went on strike. И така, частите на тялото започна да стачкуват. They got their signs, they were marching back and forth, you know, don't feed the stomach, don't feed the stomach. The stomach is a fascist pig. Don't feed the stomach. И с тези транспаранти ходили насам и пели. Не дайте да храните стомаха, не дайте да храните стомаха. With great enthusiasm they were chanting, don't feed the stomach, don't feed the stomach. С голям ентусиазъм те възпявали, не хранете стомаха, не храните стомаха. But on the second day they were losing their energy. Но на втория ден те почнали да губят енергия. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. And on the third day, oh, it was really getting bad. А на третия ден вече става. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. And then with their last breath they said, I think we better call another meeting of the union. And they had a vote. Who thinks we should feed the stomach? And they all voted, I think we should feed the stomach. Трябва да направим ново заседание и да гласуваме кой мисли, че трябва пак да храним стомаха и те всички леки нали ръка и казват. So they cannot live without feeding the stomach. Те не могат да живеят без да хранят стомаха. So we are like those foolish bodily parts thinking, why should I serve God? Ние сме като тези глупави части на тялото, които си казват, що пък трябва да служа на Бога? I am great. Аз съм велик. I can get a job. I can make money. Who needs God? Аз мога да си намеря работа и да изкарам пари. Кой му пука за Бога? God is simply some fable for old ladies, that's all. Бога е някаква приказка за бабички. So in this way, the people become very proud, you see. They don't want to serve God. По този начин хората много се възгордяват и не искат да служат на Бога. They refuse to accept God. Те отказват да приемат Бога. They say God is just a stupid idea by old-fashioned,
uneducated people. That's all. Те казват, че Бог е глупава идея на такива старомодни и необразовани хора. But actually it's ridiculous. This atheistic philosophy is ridiculous. Всъщност тази атеистична философия просто е нелепа, смешна. Do we have any experience that something comes out of nothing? Имаме ли опит с нещо, което произлезе от нищо? Has any scientist ever produced something out of nothing? Някой учен някога да е произвел нещо от нищо? Is any person anywhere in the history of the universe ever experienced that something came out of nothing? Има ли някоя личност изобщо в историята на цялата Вселена да е произвел нещо от нищо? Can any of you bring an example of something coming from nothing? Може ли да дадете пример за нещо, което е произлезло от нищо? There is no such example. Няма такъв пример. Everything comes from something, which comes from something. Всичко произлиза от нещо, което произлиза от друго нещо. And when you go back to the original something, that is God. И когато стигнете до изначалното нещо, от което всички други... And even God doesn't come out of nothing. He comes out of God. He's self-manifested. Вие стигате до Бога и дори Бога не произлиза от нищо, той произлиза от Бога, т.е. себе проявил се. So, that original source from which everything is coming, that is God. И този изначален източник, от който всичко друго... Actually, the scientists are seeking God. Е Бога. И учените всъщност... They're looking what is the origin of the universe. Те търсят Бога, те търсят произхода на Вселената. They all admit there's an origin for the universe. So the scientists actually are indirectly admitting God. Те признават, че Вселената има произход и всъщност те по непряк начин търсят. If they don't like the word God, that's all right. We'll just say there's an origin for existence. Ако те не харесват думата Бог, това е добре. В смисъл, ние казваме, че има източник на съществуване. The atheist says, I don't believe in God. You say, well, all right, that's all right, but do you believe there's an origin for existence? Атеистите казват, аз не вярвам в Бога. И ние казваме, добре, а вярваш ли, че има източник на съществуване? Or do you feel that existence is originless? Или пък вие си мислите, че съществуването няма произход? And if it is originless, how could it exist? И ако няма източник, от който произлиза, как може изобщо да съществува? In this way you can challenge these atheists. По този начин вие можете... Just leave the word God aside. If that disturbs their mind, we can leave the word God on this table for a few minutes, you see. Ако думата Бог ги така ги притеснява, може да оставим... Just talk about that existence must have an origin. Просто говорете с тях, че съществуването трябва да има Existence must have a source, you see. Трябва да има произход, източник. Get them to understand that principle, that there must be a source, an origin to existence. Нека разберат този принцип, че съществуването трябва да има източник и произход. First, get them to accept that there is a source or an origin for existence. Get them to accept that point. Нека да приемат този момент най-напред, че има източник също. And then what is the nature of that source, that origin, that can be discussed later on, you see. А каква е природата на този източник? Това може по-нататък да бъде дискутирано. But first come to a common point of agreement that there is a source, there is an origin for existence. Но най-напред да се съгласиме на тази точка, че има източник на съществуването. So, I've given this example many times. The gold mine example. Everybody knows you've been coming, but some of you are new. Примера с златната мина, повечето от вас го знаят. If every day I came to your house and I gave you 1 kilo of pure gold, ако всеки ден идвам у вас и ви давам по килограм чисто злато, I think it's worth $30,000 or something like that. It's a huge money. 1 kilo, $30,000. Мисля, че 1 килограм злато струва около 30,000. Every day I gave you 1 kilo of pure gold. Всеки ден, ако ви давам по 1 кило чисто злато, You become a millionaire very quickly. много скоро In so many days you'll be a millionaire, you see. след няколко дена ще станете милионер. So one day you finally say, well, Sankarshan Prabhu, where are you getting all this gold? Един ден вие ме запитате, Санкаршан Прабhu, откъде взимаш цялото това злато? Well, I have a gold mine. И аз ви кажа, аз имам златна мина. Really? You have a gold mine? И аз кажа, така ли? Златна мина? How much gold do you have in that gold mine? И колко злато има в тази златна мина? Oh, I don't have any gold in the gold mine. И аз ви кажа, не, няма никакво злато. It's a goldless gold mine. Тази златна мина няма злато.
No, you say, that's ridiculous. Това е смешно. If you're getting all of this gold out of the gold mine must have tons of gold. Ако взимаш цялото това злато от златната мина, значи в нея трябва да има тонове злато. You can't have a goldless gold mine. Не може да имате златна мина, в която няма злато. That's absurd. That's impossible. Това е абсурдно, невъзможно. Gold mine must possess gold. Златната мина просто трябва да има злато. So that origin, that source of existence is the mine from which everything is produced. You understand the example? Така този източник на цялото съществуване всъщност е мината, от която се произвежда всичко. If we see that from that gold, that existence mine, you see the source, the origin, so many persons have come out. Иначе ако виждаме, че този източник на съществуването произвежда толкова много личности, then that source, that origin, that existence mine must have personality. It must. Просто е логично да се заключи, че този източник на цялото съществуване трябва също да бъде личност. Therefore, why should we call it it? Тогава защо трябва да го наричаме то? You are a person. Ти си личност. How would you like it if I called you it? Би ли ти харесало, аз те нарека то? How is it doing today? Как е то днес? You may tolerate it, but after a while you will get kind of tired of being called it. Може известно време да го потърпиш, но накрая ще мързе някой ти вика то. So how long do you feel that person who's the source of existence, but you think he's pleased when we call him it? Мислите ли си, че източникът на цялото съществуване е удовлетворен, когато го наричаме то? No, he much prefers to be dealt with as a person, not as an imperson. Той много повече предпочита да бъде наричан като личност, а не като безличност. So, since that origin of existence must possess personality for all, so many persons that come out of it, therefore it must possess personality, and it would prefer not to be called it. Тъй като това, което е източника на цялото съществуване, е личност и от него. Now this is pure logic. We haven't even brought scripture in. This is just pure logic, science and logic, that's all. Всичко това, за което се говорим до сега, е просто чиста логика и наука. Това няма никакво. We have proven through pure logic that God is a person, the source of all existence. Again, we'll leave God, the word God, aside because the atheists get all riled up when they hear that word, you see. Just leave the word God on the table for a while. That source of all existence must necessarily possess personality. Ние доказахме чрез логика, като оставихме думата Бог на страна, че този източник на цялото съществуване просто логично е да има личност, да бъде личност. So now we have proven logically that the source of all existence is a person. Сега логически доказахме, че източника на цялото съществуване е личност. Again, we can leave the word God aside. Като оставим на страна думата Бог. Then what is our relationship with that person who is the source of all existence? Какви са нашите взаимоотношения с тази личност, която е източника на цялото съществуване? We are part of him. Ние сме частица от него. You see? Therefore, we are meant to serve him. Което означава, че ние сме предназначени да му служим. It is a universal principle that the part is always meant to serve the whole. Това е универсален принцип, че частта винаги е. Whether it's on your watch, whether each little part serves the whole watch, or it's in your body, the hand serves the whole body, doesn't matter. Частта винаги е предназначена да служи на цялото, както имаме много примери, както часовника, тялото с различни участия. It is a universal law that the part always serves the whole, but in its healthy state. Това е универсален вселенски закон, че частта винаги служи на цялото, когато е в нормалното си. If it is not serving the whole, it's in a diseased condition. А когато не служи на цялото, това е болестно състояние. When your hand doesn't serve the bodily function, that means you broke your finger or something. You have to go to a doctor to get it fixed. Ако ръката не може да служи на цялото, това значи, че си чупили нещо. Пръстите и трябва да отидете на лекар. So in our healthy state, we serve that person who is the origin of existence. That's our health in our healthy state. Нашето нормално здраво състояние, ние служиме на този източник на съществуване. And we don't serve that person as the source of all existence. That's our unhealthy state. И когато не служим на тази личност, която е източник на цялото съществуване, това е болестно състояние. And we didn't even mention the word God. Ние сега не сме споменали думата Бог. You leave that word aside for the atheists. Don't even bring that word in. Don't try to prove the existence of God. They go crazy when they hear that word. Когато
говорите с атеистите, няма нужда да говорите за Бога, защото те поудяват. Just talk about the origin of existence, the source of all, that person who is the source of all existence. Просто говорете за тази личност, която е източника на цялото съществуване. And show them the logic of understanding that there's a person who's the source of all existence. И им покажете с логика, че съществува такава личност. Then one day they'll wake up and they'll go, wow, I believe in God. I didn't know. Somehow it happened to me. I don't know what happened. Those Hare Krishnas must have put some drug in the food they did. I was an atheist, but now I believe in God. And they'll be amazed. How did it happen? Сложи се ми нещо в храната. Бях атеист, пък сега вярвам в Бога. Как се случи? So anyway, I can ask if there's any questions now. Така иначе, ако имате някакви въпроси, заповядайте. Текст става въпрос за мантрата. Маха-мантрата. Вчера бяхме свидетели как Гурудев даде маха-мантрата на 250 души в тази зала. Горе-долу толкова бях. Каква е разликата от това да чуеш? Защото 100% всички се я чували, които бяха в залата. Каква е разликата да я чуеш от авторитетен източник и да я чуеш от неавторитет? Prabhupada is speaking about the Mahamantra in the purports, and yesterday we witnessed how you gave the mantra to all the audience in the hall. So we suppose that everyone has heard it before, the mantra, but he is asking what is the difference to hear it from a bona fide person. What is the difference hearing the mantra from a bona fide person? Yes. You just like I first heard the holy name from the Beatles. They mentioned they had some album called Magical Mystery Tour. And in this album they said the Beatles sang standing on the Eiffel Tower chanting Hare Krishna. В този албум в една от песните Beatles казваха стоя на Айфеловата кула и възпявам Харе Кришна. When I heard the Beatles say that, it didn't make any impact. It didn't make any sense to me. Just some words, Hare Krishna. Когато чух Beatles да казват това нямаше никакво въздействие върху мен. Просто някакви думи, Харе Кришна. But then when you actually hear the holy name from someone who has faith that this is Krishna himself, and by chanting his name you realize Krishna, then it has a different impact. Но когато чуеш от някой свято име на Кришна, някой, който има вяра, тогава това има различно. According to the faith of that person who is chanting, the name has more power, you see. В съответствие с вярата на личността, която възпява, името има по-голяма сила. I mean, I heard about Hare Krishna. I mean, I first heard the Beatles say it on their song, I am, chanting Hare Krishna. Then I heard then some friend of mine in Denver mentioned the Hare Krishna dancers in New York City. It was just some other word, the Hare Krishna dancers. And then somebody else taught me the mantra, and then it had more, then I came to an impersonal understanding because they had a little faith in the name. They taught me the mantra. And I read about I'm talking too much, no translation. Аз бях чувал откъслични от различни личности, които ми бяха казвали нещо за Харе Кришна. Един ми беше казал, че има едни, които танцуват Харе Кришна в Нью Йорк. После някой ми каза цялата мантра и аз получих такова начално разбиране, безличностно, защото все пак той има някаква вяра. So I heard the name in progressively more devotional way, and finally I heard it from I heard Vishnu Jana Maharaj chanting Hare Krishna. И аз чувах така святото име постепенно и докато накрая го чух от някой от Вишну Джана Махарадж. So there was different levels of potency. And I heard it from him. Wow. Имаше различни нива на сила и когато го чух от него бях удивен. When I heard it from Prabhupada, confirmed that Vishnu Jana Maharaj's chanting carried Prabhupada to the spiritual world. Когато чух от Прабхупад да казва, че възпяването на Вишну Джана Махарадж го отвежда в... So when I heard it from Vishnu Jana Swami, wow. Може да си представите, като чух от Вишну Джана Свами. Like taking off on an airplane, breaking through the coverings of the material universe, Бях просто на самолет отведен отвъд материалния свят. So I had the experience of Hare Krishna before that, but
Even on my own, I was chanting, and I decided to renounce the world, but I'd only come to an impersonal understanding of God at that time. Дори преди това, когато бях чул свято име и го повтарях, аз бях решил да се отрека от света, но това беше само едно персонално разбиране. The more strict a person is in his Krishna consciousness, the more advanced he is in Krishna consciousness, the more Shakti will be there when he chants, you see. Колкото по-стриктен и колкото по-напреднал е своето Кришна съзнание, толкова повече Шакти ще има. Purity is the force. Защото Прабхупада казва, силата е. If someone is practicing Krishna consciousness, but they're not so strict in their practice, there'll be some potency, but not full potency, you see. Силата е в чистотата и ако някой практикува Кришна съзнание, но не е толкова стриктен, няма да има пълната сила. But that person who is strictly following Krishna consciousness 24 hours a day, 7 days a week, he's purely following bhakti. When he chants, it has the most potency. Но тази личност, която стриктно следва всеки ден, денонощно, 7 дена в седмицата, той така лично ще има пълната сила, когато възпява. Any other questions? Yeah. В коментар Шрила Прабхупада казва, че човек може да повтаря 24 часа Харе Кришна без да се умри. Въпросът ми е защо ние се измаряме? In the purport, Srila Prabhupada says that one can chant 24 hours a day the holy name without getting tired. And the question is why we are getting tired. Because we still think that we're these bodies? Защото все още си мислим, че ние сме тези тела. We still think this blood and flesh is me? Ние си мислим, тази кръв и тази плът съм аз. Therefore we're not able to, we have to think, well, I have to go sleep. Затова ние си мислим, трябва да спим. Prabhupada was sitting up in the middle of the night in Hawaii translating his books. He woke his servant up. He said, "Bring Guru Kripa Maharaj here." Prabhupada chastised him. He said, "Why are you sleeping?" "I'm not sleeping." He said, Prabhupada, you're a pure devotee, you're a self-realized soul. Prabhupada, then why are you not self-realized soul? Why are you not pure devotee? He chastised them for not being a pure devotee. So that's our position. We're still holding on to this bodily, this fleshly concept. Therefore we think, I have to sleep. So actually we need to come to this platform now, you see. We have to take Prabhupada's words very seriously. For where we can chant 24 hours. You see. We have to come to that platform now. That is perfection. Anything else? You? Неговия въпрос. Когато Кришна започне да вкусва нектар от цялото име, той няма да може да го остави, но докато не стигне тази платформа, кое би могло да го окуражи да мантрува повече, да развие постепенно този вкус? In relation to his question is when the devotee tastes the sweetness of the holy name, he will not be able to give it up. Tastes. When he gets the taste. Yeah, when he gets he won't be able to give it up. He won't be able. But until then, what we should do to encourage ourselves to be able to. Yes. In the beginning, the jaundiced patient, he's taking the sugar candy in the order of his doctor, but it tastes very bitter, you see. You must have faith in the doctor. You must have faith in your spiritual master. He has assured you that there is an unlimited ocean of nectar in this name. Духовният учител ни уверява, че в святото има безкрайен океан от нектар. Actually, it is stated by Rupa Goswami. There's a nice poetry. Всъщност Шрила Рупа Госвами казва в една своя поема. Do you know that poetry by Rupa Goswami? Знаеш ли тази поема от Рупа Госвами?
Tunte tundavani riteng vitanute tundavali labdiye karna karoda kadambani gatayate kunarbadebhyas priham cheta prangana sangani vijayate sarvendriyanam kritim no jane janita ki adviramrita krishneti varnadvai. You don't know that poetry? You know that poetry? No, I don't. Huh? No, he doesn't. Yes. So so if no one knows the translation here, can anyone give the translation? Никой не знае. Vishnu Priyamanaji knows the translation. Here's the translation. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. Шила Рупа Госвами казва, аз не знам колко нектар има в тези две срички. Кришна. All I know is this. Всичко, което знам е това. When I utter the name of Krishna, Когато произнасям името Кришна, it appears to dance on my tongue. то започва да танцува на езика ми. And when that name of Krishna is dancing on my tongue, I want to have millions of mouths. Когато това свято име танцува на езика ми, аз искам да имам милиони усти. And then when that name from the tongue goes over and enters my ears, it is so sweet. I want to have millions and millions of ears. И когато това свято име от езика ми влезе в ушите ми, аз искам, желая да имам милиони. And when that name dances in the courtyard of my heart, И когато това свято име танцува в сърцето, my mind becomes completely conquered. умът ми бива напълно покорен. And I become totally stunned in transcendental wonder. И аз бивам напълно вцепенен от трансцендентално удивление. So someone may think, what is this? Millions of mouths and millions of ears. What is Rupa Goswami talking about anyway? What does that mean? Някой може да си помисли, за какво изобщо говори Рупа Госвами, милиони уши, милиони усти. So I will give you an example to help you understand. Ще ви дам пример да може да разберете. Just like you know that sweet, gulab jamun. Може би знаете този сладкиш гулаб джамуна. It is the ultimate sweet, you see. Това е We say, okay, Prabhu, today you had a very good day out on book distribution. We wanted to reward you for your wonderful, heroic book distribution efforts today. We have a special present for you. We know you'll be really enlivened. And they drive you down to a warehouse in downtown Sofia, and we say, okay, here's your present. And we open the door and there is 10 million gulab jamans. Say, Prabhu, now enjoy your present. 10 million gulab jamans. And you go, well, I mean, I really appreciate it, Prabhu, but I mean, what can I do? I mean, I can have, maybe 5 or 10 of them if I really get into it. But I mean, 10 million gulab jamans, Prabhu? Are you kidding? I can't enjoy 10 million gulab jamans. I only have one belly. And I only have one little mouth and one little belly. How can I enjoy 10 million gulab jamans? Те ще кажа, чакай, Прабhu, аз може би 5 или 10, нали, най-много мога да изям, но аз имам една малка уста, един малък корен, 10. But if you will give me 10 million mouths and 10 million bellies, Но ако ми дадеш 10 милиона усти и 10 милиона стомаха, then I can enjoy every one of those gulab jamans. тогава ще наслажда на всеки един от тия гулаб джамани. So this is what Rupa Goswami is talking about, you see. Това е за което Рупа Госвами говори. There's so much nectar in Krishna that what I can do with one little set of ears and one little tongue, how much nectar I can get out of it with this one mouth and these 2 ears. Какво мога да направя само с две уши и една уста? But if I can have millions of mouths and millions and billions and trillions of ears, then I can get really start to get the nectar, you see. Но ако имам милиони, милиарди уши и усти, аз тогава ще мога да започна да вкусвам
истински. So in this way, you must put your faith in the words of Srila Rupa Goswami. Така ти трябва да вярваш в думите на Шрила Рупа Госвами. And if you will trust Rupa Goswami Ако имаш вяра в Рупа Госвами, and keep chanting, even when that name tastes like bitter poison, I don't want to chant. дори и святото име да е като нектар, I just want to sleep. отрова I just want to eat. искам просто да спя. I don't want to chant. Не искам да мантрувам. But do it anyway. Въпреки това го прави. At least 16 rounds every day, you see. Поне 16 кръга всеки ден. The trick is chant early in the morning before sunrise. Номера е рано сутрин преди, Because then the modes are working in your favor, you see. защото тогава гуните помагат. But as soon as that comes up, Rajagun, you see. Но щом слънцето изгрее край Раджа. What's the difference between Sattva Gun before sunrise and Rajagun after sunrise? Това е разликата между сатва гуна преди изгрев и Раджа гуна. Sattva Gun is the meditative mode. Сатва гуна е медитативната гуна. Rajagun is the do mode. I want to do this, do that, go here, go there, do this. Раджа гуна е искам да правя нещо, да ходя насам натам, да If правя. you try to chant during the do mode, the Rajasic mode, it's difficult. Ако се опитвате да мантрувате по време на тази гуна, But if you chant during the meditative mode, Sattva Gun, then it's very much easier, you see. трудно, но ако мантрувате рано сутрин, когато е медитативната гуна, това е много по-лесно. So get up, take your bath, and chant at least 16 rounds in a wonderful meditative mood, you see. Затова станете, изкъпете се и Go deep into Namaras. и се потопете дълбоко в Намараса. Be a deep sea diver in the nectarian ocean of Krishna's name every morning. Deep sea diving. Scuba diver, you know, with a mask and a fin. Бъдете такъв гмуркач, Dive into that ocean. It's like a scuba diver, you know. който се гмурка надълбоко. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. And then, when it shifts, if you go into a deep meditative mode during the sattvic period, then when Rajagun comes, you'll find that you're flying high in the sky. Затова, ако се потопите в това медитативно настроение по време на сатва гуна, когато дойде Раджа гуна, The whole day you'll be flying high in the spiritual sky. ще летите някъде високо в духовното небе. Целият ден така ще се усещате. So in this way, you must trust Rupa Goswami's words, you По see. този начин трябва да вярваш думите на Рупа Госвами. Even that name's this is the most bitter poison. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Keep chanting, Дори и святото име да се усещаш като отрова. and you will get the result. Продължай да повтаряш и резултат. By your dedicated chanting, you will purchase Krishna. Понеже си решителен да мантруваш, Кришна ще бъде заплатен. That person who owns and controls everything will become your personal property. Тази личност, която контролира и притежава всичко, ще стане твоя собственост. So I'll take one more question. И последен въпрос. Your hand went up first. Yours, you. Ако не се събудиме сутринта? В смисъл, умрели сме или Не. След което, ако пуснем и чуем лекция и започнем да навлизаме, независимо от всичко, че влизаме раджаз, дори раджаз да влезнем в мантрата, това е по шестобална система, каква оценка заслужава. So, if we do not manage to wake up early in the morning, but when we wake up, we listen to a lecture and try to to enter into the chanting with this. Is this still? Yeah, if you're going to get up and listen to a lecture and chant, that's all right. Да, когато се будиш и You слушаш. can chant any time of the day. По всяко време на деня може да мантруваш. The best thing is though, if it's somehow or other you didn't get up early, it's better to get you around them before you take Prasadam, you know. Но ако така или иначе не си успял да станеш рано, по-добре си свършиш кръговете преди. Why are you sleeping late? Защо спиш до късно, по принцип? It's too cold to get out of the blankets in the early morning or something. Твърде студено ли е да излезеш изпод одеялата рано сутрин? Аз съм дърт човек, аз ставам рано. Така или иначе, не понякога ставам и след изгръвта.
he's an old man. He usually gets early, but sometimes he gets after sunrise. Do you think you're that buddy? Ти да не си мислиш, че си това тяло. How you can think you're an old man? What is the age of your body anyway? Как си мислиш, че си стар човек? На колко ти е тялото? Каква възраст? Така или иначе? What is the age of your body? На колко години ти е тялото? 62. 62. What month? What month were you born? Кой месец си роден? Марч. 62 is not that old. 62. I'm also 62. Той също е на 62. It's not that old. Не сме толкова стари. Prabhupada started the movement at the age 70. Come on. Прабхупада започнал движението на 70 години. Prabhupada said an 80-year-old man, he can work with the energy of a young man if he's Krishna conscious. Шил Прабхупада каза, че един 80 годишен. So even at 80, you can act like a young man. Може да работи като младеж, ако е Кришна осъзнан. 62, that's the same age I am. 62 е същата възраст като мен. That's not old man. Ние не сме стари. Do I look like an old man? Да ви изглеждам на старец. I still feel like I'm a 22-year-old kid that joined ISKCON and joined Prabhupada's movement to save the world, you know. Аз още се чувствам като 22 годишен младеж, който си присъедини към движението на Прабхупада да спасява света. If you chant Hare Krishna, you become an eternal youth. Ако мантруваш Харе Кришна, ти Forget this old man nonsense. ще станеш вечен младеж. Забрави за тая... That's a bunch of baloney. You're not an old man. You're an eternal youth. Ти не си старец, ти си вечно млад. Kick off this bodily consciousness. Old man. Изрити това телесно съзнание. Nonsense. You're not an old man. Старче, това са глупости просто. All right, we'll stop here. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабhu ki jai.